Wali Kota New York, Eric Adams menghadapi kasus hukum dugaan suap pada pilkada dan tekanan politik dari kebijakan Trump. Di tengah kasus hukumnya, pemerintah Trump meminta agar hakim membatalkan kasus Eric. Namun permintaan Trump diduga sebagai upaya agar New York menyerui proposal Trump terkait kebijakan imigran ilegal. Sidang kasus suap dan pelanggaran dana kampanye Wali Kota New York Eric Adams yang awalnya dijadwalkan untuk pertengahan April ditunda oleh hakim federal setelah Departemen Kehakiman di bawah pemerintahan Donald Trump meminta kasus tersebut dibatalkan. Judge Dale Ho took the April trial date off calendar, but he didn't dismiss the case, at least not yet. He appointed a special counsel, Paul Clement, to argue against the Department of Justice's position on dismissing the case. Rahmani mengatakan bahwa langkah hukum ini jarang digunakan dalam kasus pengadilan federal, sehingga keputusan hakim dianggap tidak biasa. It's not unprecedented, but it's not common. When the opposing parties want a case dismissed, it's almost always dismissed. The issue of what was the reason for the dismissal and is it appropriate, that's the issue that is going to be relitigated now that Clement is involved. Beberapa pakar menilai bahwa pembatalan tidak semestinya terhadap tuduhan terhadap Eric Adams ini adalah bagian dari kesepakatan agar Eric Adams bekerja sama dengan pemerintahan Donald Trump terkait dengan upaya deportasi imigran tanpa dokumen di kota New York. New York City sendiri merupakan kota suaka bagi para imigran tanpa dokumen yang menjadi target deportasi sejak bulan Januari lalu. Trump's proposal coming from the Washington office was dismissing the charges without prejudice against Mayor Adams in order, frankly, to keep him dangling so that they could keep control of him as it relates to the president's agenda, especially around immigration. So this was an intentional way for Trump to continue controlling the mayor of the city of New York. Pendukung sang wali kota bersikeras bahwa dia tidak melakukan kesalahan. There is not one iota of evidence that he have done something wrong with Trump. President Trump said so. The czar from the immigration said so. So these are opponents who never voted for him, who don't want him in office. Presiden Donald Trump juga membela Eric Adams. It looked to me to be very political. Sementara itu, Gubernur New York, Kathy Hochul, telah menolak opsi untuk mencopot Adams dari jabatannya dan memilih untuk menerapkan pengawasan negara bagian terhadap pemerintah kota. I have determined that I will not commence removal proceedings at this time. My strong belief is that the will of the voters and the supremacy and sanctity of democratic elections preclude me from any other action. I cannot deny the people of this great city the power to make this decision for themselves. Dengan penundaan hukum, pengawasan negara bagian, dan meningkatnya sorotan publik, masa depan politik Eric Adams tetap tidak pasti. Dari New York, Randy Wicaksana dan tim VOA. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan News Point setiap hari pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di UBTV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Bersama saya Dian Karisandi dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan selamat beraktivitas.